Итак, уважаемые коллеги, слово предоставляется господину Петеру Штрукману, директору компании InsidePLM, Швейцария. Итак, прошу вас, господин Петер. I'm very excited to be here with you this evening. Очень рад быть с вами сегодня этим вечером. And what I'd like to do is I'd like to share with you some experiences regarding PLM. И мне хотелось бы, чтобы сегодня вы услышали что-то о опыте в работе с PLM. I'd like to talk a little bit about how other companies have implemented PLM. Я хотел бы немного поговорить о том, как другие компании внедряли PLM. What is critical implementing it? Что было критически важным в процессе внедрения. And I also like to give you some examples and strategies how to implement PLM in general. Кроме того, я хотел бы дать несколько примеров, а также показать стратегию внедрения PLM. Obviously, we have a lot of experience, otherwise we wouldn't be in business, right? Очевидно, что мы обладаем весьма обширным опытом, в противном случае мы бы не работали в этой области. And which is also interesting to you, we bring a lot of industrial experience. We are specialized in automotive and aerospace, in machinery, large installations, high-tech electronics, as well as even consumer packaged products. Что вам будет интересно, что мы обладаем также большим опытом в области производства. Мы специализировались в области автомобилестроения, в аэрокосмической области, производства механизмов оборудования, в высокотехнологических областях, в электронике, а также в том числе и в области промышленной упаковки. Looking back, we've got over 25 years of experience in PLM. We basically started with PDM. Оглядываясь назад, мы видим 25-летний опыт работы с PLM. В свое время мы начинали с PDM. So the strength of InsidePLM is that we basically help companies make the right PLM choices. Сильная сторона компании InsidePLM заключается в том, что мы помогаем компаниям делать свой выбор, правильно выбирать свою PLM. We help companies, business leaders, to define goals for PLM. Мы помогаем ведущим компаниям определять свои цели с использованием PLM. But we also help companies taking it from defining the goal, but also help them companies to go into the implementations. Мы помогаем не только определять и находить свои задачи, но и помогаем внедрять PLM. Companies are divided in silos. Например, что такое PLM? Вот я видел в России множество компаний. Они подразделены на несколько частей, отделов. Okay, and what PLM is trying to do is it tries to link these silos. Что делает PLM? Он пытается наладить связи между этими изолированными отделами. With the right technology. С использованием единой технологии. With the right components within that technology. С использованием правильных компонентов для реализации этой технологии. That companies actually can manage product information. С тем, чтобы в итоге компания могла управлять информацией о своей продукции. And it not only supports companies within the company or departments within the company. PLM не только обеспечивает поддержку компании в рамках самой компании, либо поддерживает различных отделов в рамках компании. But it also brings together those companies that are collaborating with the company. Но также обеспечивает и связь тех компаний, которые работают с целевой фирмой. And above all, its purpose is to cover the complete product life cycle from beginning to the end. И что самое главное, PLM охватывает весь жизненный цикл продукции, от самого начала до самого конца. PLM integrates people, processes, business systems, and product information. PLM объединяет процессы, людей, бизнес-системы и информацию, сведения о продукции. Basically what you can do with ERP, you can only optimize what was already fixed regarding the product. In the engineering processes. There's only 20% that you can influence.
Что вы можете сделать с помощью ERP? Это оптимизировать уже установленные, уже принятые системы и схемы. Оптимизировать 20% примерно себестоимости. And PLM is to do with business creation centric. PLM направлено на создание бизнеса. And ERP is with business control А centric. ERP на контроль. That's one of the big differences between PLM. В этом состоит его основное отличие от PLM. So PLM is your intellectual property, what ERP is to your physical property. PLM это ваша интеллектуальная собственность, в то время как ERP является физической собственностью. Each PLM implementation and each PLM usage is unique. Каждая область, каждый случай применения PLM уникален. So how companies actually want to use it, how they want to take benefit of it, how it actually fits with their business motives and their business goal is unique. То, как компании используют PLM, то, что они хотят от него получить, то, как они применяют его для тех или иных бизнес-процессов, все это уникально. So what I'm trying to say is that designing your PLM system is a unique case just for yourself, and you need to define your business objectives and your goals for Что я PLM. хочу сказать, что построение PLM на вашей фирме – это уникальный процесс. Вам нужно будет самим определить ваши бизнес-цели и ваши задачи. I personally believe that although many PLM vendors recommend you to use the out-of-the-box capabilities, I personally believe that it's probably very difficult to use those out-of-the-box capabilities. It is expensive to change your processes. Многие поставщики PLM рекомендуют использовать коробочные, так сказать, решения, но я считаю, что это достаточно сложно, потому что каждая компания уникальна, и использовать в компании стандартные коробочные решения трудно. Each stakeholder in an organization has its own view regarding its own processes and the capability needs to match that view of that stakeholder. Все заинтересованные стороны в рамках одной и той же организации имеют свои точки зрения на то, как должны протекать процессы. И задача оптимизировать, свести воедино все эти точки зрения. Also, it's important to realize that you need to consider, let's say, your organizational structure, how you implement PLM. Кроме того, при внедрении PLM необходимо учитывать структуру вашей компании. So, summarizing, the manner in which PLM is implemented is unique to each company. Подход к внедрению PLM для каждой компании свой. Your benefits you cannot compare with other companies. It's just impossible. Преимущества, получаемые, нельзя сравнивать у разных компаний. Это все будет уникально. The packaged PLM functions can be used as a model for your situation, but not more than that. It just stops there. Комплект функций PLM может быть модулем, может годиться для вашей ситуации, но не может годиться для чьей-то еще. And your documented processes, as you really operate today, independent from the standard, is key to select the right solution components. На текущем этапе документирование фактически реализуемых процессов это является ключом к внедрению PLM. So, usually, implementing PLM follows these steps here. Обычно внедрение PLM происходит в те несколько этапов, которые представлены здесь. You need to align your objectives. Нужно сначала согласовать цели. And when you're finished with that, you start with the actual implementation. После этого мы переходим непосредственно на фазу реализации. And then after that, you're actually using the product. После чего переходим на этап использования продукта. Okay. In this section of the presentation, I talk about that pre-alignment, that business objective that you need to formulate as a company. На первом этапе производится предварительное согласование бизнес-целей, которые компании необходимо достичь. And it's all to do with creating a business or a solution vision for PLM. Все сводится к разработке представления о том, какие задачи должны решать PLM.